백이민족하면 한국 사람은 그 무슨 하얀 마음 아니야, 하얀 마음. 잃어버렸던 어떤 수수한 한국의 아름다움, 그런 걸 표현하는데 다른 어떤 우리나라의 문화재보다 One man, a potter. And one man, a photographer. Their common object of affection is pekjab, white porcelain. 대략 한 2,000도 칼로리를 섭취하면은 영원한 생명. 세월의 때가 묻어 있는 거를 아주 천천히 우리가 관찰하면서 그 시간을 느낄 수 있어서 We listen to the story of these two men who have fallen in love with white porcelain. A rural village in Yeoju, Gyeonggi Province. A curious-looking chimney blows out smoke on a low hill. This is where Master Han Sang-gu's white porcelain is born. He came into the craft at 20, and he's now approaching 80. He's been a potter all his life. Insisting on only the traditional way, he has devoted himself to reviving white porcelain. 여러 박물관 규모를 되는데 사람들이 엄청나게 많이 왔는데 서울중앙박물관에 그 사람들이 한결같이 다 탐복을 해요. 우리 조상님들 유품을 가지고. 나는 저게 자랑거리가 아니라 수치다 그랬어요. 수치다. 왜? 1000년 전에 만든 도자기, 조상님들이 만든 도자기를 현대에 달라가는 이 세상에서 저걸 우리 후손들이 대를 이어받지 못하고 몇 개 끊겼으니 그게 자랑보다는 수치가 더 스럽단 말이야. This is why Master Han jumped into the field despite his father's opposition. He traveled to every kiln in the country, collecting pieces of white porcelain and learning the traditional techniques, from selecting white soil to firing in the kiln. 백자는 내 마음을 뺏는 기분이 나요. 백자가 내 마음을 뺏는. 투명하고 얼핏 볼 때 투명하고 깨끗하고 또 뭐랄까 밝다고 그럴까? 그리고 한국의 신성이 그대로 다 녹아있고 또 희망을 주는 것 같은 그런 기분이 들고 그러니까 그래서 좋아요. White porcelain became the representative form of pottery in the early 15th century when Koreans began wearing white clothes. By then, Neo-Confucianism, which emphasized inner pureness, had become a core part of life. In the late Joseon dynasty, there were over 300 pekja production sites nationwide. White porcelain wares were common in households. White porcelain is produced in about 10 steps. Kaolin is mixed with water to make clay, which is shaped on a potter's wheel. Then, it is dried in the shade and put into bisque firing. Next, patterns are drawn on the surface of the pottery and then covered with glaze. It is then placed again in an oven of over 1200 degrees Celsius for over a day. 사람은 하루 칼로리를 아침, 점심, 저녁에 해서 몇천 칼로리가 나오잖아요. 그 섭취해야 생명이 유지되잖아요. 이거는 초벌구에서 800도의 그 칼로리를 섭취를 하고 또 아주 굽는 데서 1200도, 1300도의 칼로리를 섭취하면은 영원한 생명. 근데 최후에 이 불의 심판을 받는 거지. The last step in the production of white porcelain is the final firing. The temperature and the dispersion of the heat have to be just right inside the kiln. The intensity of the fire and the time have to be exact. Finally, the kiln cools down. The minute the final pottery sees the daylight, the face of the potter changes, like the skin of a chameleon. 여긴 다 좋은데? 다 좋은데 여기가 천장에서 헛고드름 떨어진 거야 이게.
3번, 아직 한 점도 못 건지다가 3번이니까 4번 있었고, 그리고 어떤 때는 그냥 연암점, 몇 점 이렇게 가야다가 지금도 그래. 지금도 그렇게 저기에서도 한 30%밖에 안 나와요. 많이 나와요. It's a pity, but a flawed piece is shattered on the site. The master potter has encountered such disappointments countless times over the past 40 years. If one small detail is missed or one thing is off balance, the whole set is bound to be flawed. 심한 철학이 땡겼어요. 심한 철학. 천지의 그 생명력이 움트고 짝트고 크고 하는 그 이치를 갖다가 도적에 담았더라고, 이는 조상님들이. 그들이 우주의 원리를 그대로 들어가 있어요. 우리 조상님들 도적에는. 거기는 탐복을 해가지고 아주 완전히 그냥 미쳐버리죠, 내가. When spring comes, the temperature rises, and the trees bloom naturally under the spring showers. Pottery, too, will flourish and yield more success if given the right environment. Master Han began to put extra care into every detail, from the selection of clay to the mixture of glaze, the temperature of the fire, and even the weather on the day of firing. 깔 좋다. 너무 좋다. An enticing, mysterious bluish-white tone. 살짝 찍어도 더 멋있는 거야. An asymmetrical white porcelain vase. 그렇게 쉬려도 못했는데. One of Master Han's favorites is the blue and white porcelain. The bluish-white tone and cobalt-shaded patterns capture his heart. The passion of Master Han is now passed down to his son. 여기는 이제 그 자연에 이제 새가 눈 일고 나비가 눈 일고. Here's a photographer, another artist deep in love with the purity of white porcelain, Koo Bon-chang. One day he comes across an image of a moon jar and an elderly foreign lady. 제가 우연히 보게 된 사진 한 장이 특히 백자의 매력을 더 느끼게 했는데요. 여기 지금 이 책의 작가인 루실이라고 영국의 유명한 도예가인데, 거기를 보면은 조선 백자가 그렇게 크고 다랑아리가 특히 아름답다는 것을 더 느끼게 됐습니다. Since then, Koo Bon-chang has traveled around the world in search of white porcelain for over 20 years. He has visited famous museums abroad and captured the noble quality of Korean white porcelain. 10여 차례 넘게 일본의 여러 곳의 박물관에 소장된 백자를 찍었고요. 파리의 김해 박물관, 그리고 또 브리티시 뮤지엄, 또 미국의 메트로폴리탄, 세계적으로 유명한 박물관에 소장된 백자를 촬영하러 다니게 됐습니다. Thanks to his 30-plus exhibits in Korea and abroad, some pieces received a new spotlight outside the museums, and some flew from the homes of foreigners to visit their motherland in a very long time. What particularly attracts the lenses of Koo Bon-chang is the pure white porcelain, especially the full moon jars. These are just plain white porcelain pieces without a trace of paint or knife marks. It is generous and simple. His workshop has a wide window and high ceiling. He insists on only white background and natural lighting. The white is different in every piece of pottery, and to capture the natural beauty of white porcelain, optimal natural lighting is required. 마음으로는 이 백자가 가지고 있는 그런 혼을 제 네거티브에 담기를 바라는 마음이 한결같죠. 항상 그런 혼이 제 네거티브에 담겨서 보시는 분으로 하여금 다시 백자의 혼을 느낄 수 있었으면 합니다. Perhaps the days of Koo Bon-chang begin and end with white porcelain.
What is it about white porcelain that has captivated the photographer? 우리나라 백자는 다른 뭐 중국이나 일본에 비해서요, 수출을 위주로 뭐 대량 생산을 한 게 아니에요. 특히나 지금 많이 남아있는 뭐 우리가 명품이라고 하는 것들은 되게 우리 왕실을 위해서 특별히 제작하고 해서 하나하나 만든 사람의 그 손맛이 더 드러나요. 그래서 하나하나 백자가 마치 그 인물처럼 각각의 개성이 좀 더 드러나죠. 그래서 그런 면에서 뭐 저는 백자를 하나의 그 인물화를 찍듯이 하나하나 다른 매력을 찾으려고 노력을 많이 했죠. White porcelain is in itself the spirit of the Korean people. The purity and coarseness of white. Just the right angle or the generosity of its shape. Through the hands of its craftsman or the lens of its photographer. White porcelain lights up the minds of the Korean people.